In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intuitor notare Dei. Ad inqualificat iuditem mea. Iudicum Deus sedicere causam meam degentinum sancta. Ab homine iniquita delusa me. Quia tu est Deus fortitudo mea, quae me repeliste, quae trisis in geo dum affligim me in vicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipse me deduxerunt montem sanctum tuum et tabernacula tua. Et in tribor altare Dei ad inqualificat iuditem mea. Con fidebo tibi incitera Deus meus, qua justus animam mei, qua conturbas mei. Spera in Deo quoni moto confitebor illi, solitari voltus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In tribor altare Dei. Ad inqualificat iuditem mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Con fitiore Dei omnipotenti, beatum Maria Semper Virgine, beatum Michaeli Arcangelo, beatum Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolis Petra de Paulo, omnibus sanctus verbis fratres, quia peccavi, nievis habitatione verbet apere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatum Mariam Semper Virgine, beatum Michaeli Arcangelo, beatum Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolos Petra de Paulo, omne sanctus verbis fratres, orare pro me et Dominum Deus. Miseriater tui omnipotens Deus domicis peccatis tuis perdicate et vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti beate Mariae semper Virgine, beatum Michaeli Arcangelo, beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petra Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virginum, beatum Michaelum Arcangelum, beatum Ioannem Baptistum, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omne sanctos et te pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseria tu vest omnipotens Deus et emissis legatis vestris pericut vos et vitam aeternam. Amen. Indulgenza vacula trium et remissione peccatorum nostrorum, Liber nobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Deus de conversus vivificabis. Et soli domitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et solitari tuum da nobis. Domine exaudi vacim meum. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Nunc scio vere, quia misi Dominus angelum suum, et repuit me de man Herodis, et de omni expectatione plebis Judeorum. Domine probaste me de connivisti me, tu connivisti sessione meum resurrectione me. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Et nunc scio vere, quia misi Dominus angelum suum, et repuit me de man Herodis, et de omni expectatione plebis Judeorum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi proclamandum gloriam tuam, Domine Deus Rectius, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe divulgatione nostra, qui sedes edictorum Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christus, cum Sanctus Spiritus,
gloria Dei Patris. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Orens. Deus, qui hodionam diem apostolorum tuorum Petri et Pauli martyrio consecrasti da ecclesiae tuae, eorum in omnibus sequi preceptum, per quos religionis sunt sit exorti, per Dominum nostrum, Iesum Christum Fiat tuum, qui tecum vive regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio actum apostolorum, in diebus eis, misi terroris rex manus, ut effligeret crostam de ecclesia, occidit autem Jacobum fratum Johannes Galadio. Videns autem quia placeret Judeis apposuit, ut apprehenderet et Petrum. Erant autem dies asimorum, quem cum apprehendis et, emisidem carcerem tradens quaternionibus militum custodiendum, volens post Pascha producere eum populo. Et Petrus, quidem servabatur in carcere, oratio autem fiebat sine intermissione ab ecclesia ad Deum pro eo. Cum autem producturus est eum esset Herodes, in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos milites, vinctus catenis duabus, et custodes ante ostium custodiebant carcere. Et ecce angelus Domini astitit, et lumen refulsit in habitaculo, per custoque latere Petri excitavit eum dicens, surge velocite, et eccederunt cateni de manibus eus. Dixit autem angelus ad eum, precingere, et recalciate caligas tuas, et effecit sic, et dixit illi, secunda tibi vestimentum tuum, et sequere me. Et exiens sequibatur eum, et nesciebat, quia verum est quod fiebat per angelum, existimabit autem se visum videre. Transeuntes autem primam, secundum custodiam, venerunt ad portam feriam, quae ducit ad civitatem, quae ultra aperta est eis. Et exeuntes processerunt vicum unum, et continuo discessit angelus ab eum. Et Petrus ad serversus dixit, non scio, vere, quia misi Dominus angelum suum, et eripuit me de mano Herodis, et de omni expectatione plebis Judeorum. Deo gratias. Constituis eius principes super omnem, ore Deo tu, Domine, per patibus tuis nobis ut tibi fili, propterea publica sedeguntus tibi. Alleluia, alleluia. Tu eres Petrus, et suga super hanc Petram edificator ecclesia. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Matthäum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore venit Iesus in partes Caesarea Philippi, et interrogabat discipulos suos dicens, quem dicunt homines esse filium hominum? Ad illi dixerunt, alia Ioannem Baptistum, alia autem Eliam, alii vero Jeremiam, ad unum ex prophetis. Dicit illis Iesus, vos autem quem me esse dicitis. Respondens Simon Petrus dixit, tu es Christus filius Dei vivus. Respondens autem Iesus dixit ei, beatus es Simon Bariona, quia caro et sanctus non revelavit a tibi, sed e Pater meus qui in celis est.
ed ego dicativi quia tu es Petrus, et tu banc Petrum, edificapo ecclesia mea, et eporde in perinon prevalebot et versus ea, et tibi dabo claves regnicelorum, et cordicum quae ligabis super terram, eris ligatum et in celis, et cordicum quae solveris super terram, erit solutum et in celis. Thus to be twisted. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex parte natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem patri, perque omnia facta sunt. Qui propter nos Domine, se propter nostram salutem, descendit et celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et hoc factus est. Crucifixus est iam pernodis de Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrected et die secundum Scriptura, et ascendit in caelo, sede adictum Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, et cuius regnam et finis. Et in Spiritum Sanctum Domino et vivificantem, qui ex Patre Filio Quicunget, qui cum Patre et Filio semeratur et glorificatum, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitiorum baptismam in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam in tutti saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Oremus. Constitues eus principes super omnem terram, memores erunt nominis tubi Domine, in omni progenie et generatione.
te fratres. Suscipiatalini sacrificium manibus tuis alada mego eminentissimi, attituditatem quoque nostrum tercisque ecclesiae sue sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sus in contam. habemus ad Dominum. Gratias agamus ad Domine, Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est ecum et salutare te Domine supplicite, exorare, ut egregium tuum pastor eterne non deserat. Et per beatus apostolos tuos continua protectione custodias. Ut eis dem rectoribus ubinetu, quos operis tui vicarios, idem contulisti esse praese pastores. Et ideo cum angelis et archangelis cum thronis et dominationibus, cumque omne militia celestis exercitus, hymnum gloriae tui canimus, sine fine dicente, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tui, Hosanna, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, in excelsis.
Nervis peccatoribus.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus mundi, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos induca in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccatum de miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccatum de miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccatum de domine nobis. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Peter et Paolo, Unibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo per Beata Mariam, Semper Virginem, Beato Michelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Peter et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericordiae omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vestit victim aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionis peccatorum vestrorum. Tribuit verbis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce guturi peccata mundi. Domine non sum Deus in resurrectum meo. Sed tantum de verbis in habitur anima meo. Domine non sum Deus in resurrectum meo. Sed tantum de verbis in habitur anima meo. Domine non sum Deus in resurrectum meo. Sed tantum de verbis in habitur anima meo. Corpus Domini nostri Iesu Christi custoditam et vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custoditam et vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custoditam et vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custoditam et vitam aeternam.
es Petrus, et es superhanc Petrus, edificatur ecclesia Mea. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Quos celesti Domine alimento satiasti, apostolicis indigestionibus, ab omnia diversitate custodi, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filum Tuum, qui tecum vius regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum et Deus, et verbum haberat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facto sunt et sine ipso factum est, nihil factum est. In ipso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Quid homo susade qui nomen actualis. Ege venit in testimonium, et testimonium pedibulum et omnes credent fidelum. Et non erat ille lux edo testimonium pedibrit illumine, era lux vera quae illuminat omnem hominem venient in mundo. In el mundo erat et mundus subsum factus est mundus in coniovit. In appropria venit sui eum non reciperunt. Quod autem reciperunt in Deus Spiritus Statum Filius Dei Fidi, his bucedunt nomine eius, qui non ex sanguinibus, et nequis voluntate canis, nequis voluntate vidis, et equit eo natis. Reum caro factum, et habitabitum nobis, et vidimus gloriam et gloriam quae divinita Patre, plenum gratiae veritatis. Deo gratias. Praise, exaltation to the Church. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, et vita dulcedo spes nostra salve, ad te clamamus exules fidieve, ad te suspiramus gementes et flentes in hoc lacrimarum vale. Ea ego advocata nostra, illos tuos misericordes oculos sedenes converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamur permissionibus Christi. Oremus, Deus refugium nostrum et beatus populum articulum antiquitius respice, et intercedenti gloriosum Immaculata Virgine Dei Maria. Beata Joseph Consia, beatis apostolis, tuis Petro de Paula omnibus sanctis, quas pro conversion peccatorum, pro libertate et exultatione sanctum marsi place preces et fundimus, misericordia benignus
exapti, per ium Christum Domini nostrum. Amen. Sancte Micha, candere defendere sum cario contra Christum seriasibus de presidium. Imperitili Deus subitiste peccama, tuque principum et celesti Satanam malis spiritus malignos, quid evidit in amarum per vegantum mundo divina virtute in infernum detribere. Amen. Por Iesu sacratissimum. Miserere nos. Por Iesu sacratissimum. Miserere nos. Por Iesu sacratissimum. Miserere nos.